Hi everyone. So today we are going to cover a very important précis. Précis is about such an individual who fought all her life against these social evils. তেওঁ হল Birubala Rabha. I'm sure this name is very familiar to every one of you. She passed away probably near around May of this year. So আমি এটো definitely cover কৰিব লাগিব because it is only because of her that witch hunting act has come into place in existence in this country, and it is regarded as one of the harsh acts towards those people who label women regarding witch allegations. So আজি আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্টত প্যাসেজটো পঢ়িম. We will cover the exact structure that we followed in the previous video that we covered regarding précis. Those who are new watching this for the first time, I will ask them to go back and watch my first video on précis so that they can catch a hold of this while I'm discussing this précis about this important topic. So আমি আগতে কি কৰিম আমি প্যাসেজটো পঢ়িম and we will form some key points, and we know key points will guide us to make the important précis on the next slides. So let's start with the passage. মই এখিনি ৰাপ কৰি দিম so that we can write the key points alongside here. আৰু মই আগতে কৈছিলো আগৰ ভিডিওটোত যে এনেকুৱা প্যাসেজ থাকিলে we will try to extract at least 2 points from each paragraph. So let's first study and read the first paragraph. আৰু হেতু paragraph পৰা আমি দুটামান key points ওলাব. We will try. So key points side of neke likhi diu. You can do the similar practice in your question paper in the examination hall. Let's start. Welcome to the team of General Studies Now Easy. আমি নতুনকৈ এটা program start কৰিছোঁ যোনটো examination day লৈকে থাকিব. Till then, every day you can submit 2 papers to us that will be evaluated. Data, examples, code ভুল হৈছে হেবিলাক সব point out কৰা হ'ব. We have a team, so we are charging 99 rupees only till the day of examination. This small fee goes directly to support those people who are working in the team and also to ensure that you get the right attention that you deserve regarding your preparation. QR code yate diya ase. You can do the payment through here, and also if in case the QR code does not work, you can go with UPI ID. Once the payment is done, and there is a Google form as well which will be shared in the description of this video, you need to fill that up, and once the process is completed, you can directly start sending your papers in this mail given below. Papers can consist আপোনালোকৰ নিজৰ topics হ'ব পাৰে, or else if you're joining our YouTube channel as well as our Telegram channel, you will be given certain homeworks. So homework বিলাক আপোনালোকে কৰি পিনে হেতু দেখাব পাৰে, and also you can give your own topics. So thank you for watching, thank you for supporting. Now let's continue to the video. So witch hunting has been a persistent social issue. Persistent মানে continuously হৈ আছে, এতিয়ালৈকো বহুত ৰিমোট এৰিয়াজ বিলাকত প্ৰেক্টিছ হৈছে witch hunting মানে কি হয় basically there are some orthodox ideologies of people. ৰিমোট জেগাবিলাকত বহুত ভিতৰৰ জেগাবিলাকত কিছুমান মানুহ এনেকুৱাই থাকে, তেওঁলোকে কি ভাবে যে গাঁৱত যদি কিবা বিপদ আহিছে, সেই গাঁৱত বোলে এগ্ৰিকালচাৰ ভালকে কাম কৰা নাই, বৰষুণ আহা নাই, গাঁৱত বোলে কোনোবা বেমাৰ হয়, বহুত বেছি সাপোজ এক্সিডেন্ট হৈছে, মৰিছে, they tend to think and they tend to illogically associate that misfortune with the occurrence of black magic. And in doing so, in the pursuance of that, they sometimes end up associating some innocent woman to these kind of incidents. Aru hey women bilakok label kora hoy witch bully. Aru enekwa incident hoise 1990s or fale 80s or fale enekwa bahut besi occurrence hoisile. Hey women bilakok ki korisile, the villagers killed them by burning those women alive. So that was just a rough description, a rough introduction to the topic that we are about to discuss. So witch hunting has been a persistent social issue in parts of Assam, where individuals, particularly women, কিছুমান ক্ষেত্ৰত বাচ্চাবিলাককো হেনেকুৱা লেবেল কৰা হৈছিল. Very rare, it is mostly with women, are branded as witches আৰু subjected to violence. Firstত women বিলাকক witch বুলি declare কৰিব, তাৰপিছত witch বুলি তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব, often leading to death of those women. The practice is deeply rooted in superstition. Superstition মানে এনেকুৱা এটা ধাৰণা যোনটোৰ একো valid scientific proof নাই, but মানুহবিলাকে হেতু বহুত বছৰৰ পৰা ফলো কৰি আহিছে. সাপোজ আমি ৰাস্তাত খুচকাৰি গৈ আছো, suddenly মেকুৰী এটা পাৰ হ'ল,
So we think that some misfortune and bad luck will come that day. So henekwai kisuman myth, henekwai kisuman dharana jontur eku substantial proof by evidence nai, hetuk superstition buli koa hoy. And then comes ignorance. Mane jodio manu bilakok kunbai jodi educate koribo bisarise je eibilak beya kotha, eibilakor eku মানে ৰিয়েল ফেক্ট বুলি একো ছাপৰ্টেড এভিডেঞ্চ নাই, তথাপিও মানুহবিলাকে ইগন'ৰ কৰে। এণ্ড লেক অফ এডুকেশ্যন, চাৰ্টেইনলি এনেকুৱা ৰিম'ট এৰিয়াজ আছে য'তে এতিয়ালৈকে এডুকেশ্যনটো ভালকৈ স্প্ৰেড হোৱা নাই। চ' ইন দ'জ প্লেচেছ দে কমপ্লিটলি ৰিলাই অন ট্ৰেডিশ্যনেল ছেট অফ ভেলিউজ, যোনটো 200-300 বছৰৰ পৰা ফ'ল' হৈ আহিছে, তেওঁলোকে সেইটো ফ'ল' কৰি দে ষ্টিল বিলিভ দেট এনি মিছফৰ্চুন হেপেনিং ইন দ্য ভিলেজ ইজ বিকজ অফ ছাম ৱমেন হু আৰ প্ৰেক্টিচিং ব্লেক মেজিক এণ্ড লেবল দেম এজ উইচেছ, with many villagers blaming these witches for various misfortunes, including illness, kiba bemar hon jonto moi just agot explain korisulu, crop failure mane agricultural kheti bhalke howa nai, and death. So now what we will do, ami first paragraph khon pohilu, we will try to write at least 2 key points from this paragraph. So first key point ki hobo lage, from this paragraph we understand that witch hunting or uporot koa hoise. So witch hunting, and don't worry about the notes, I will share them in the Telegram channel, so you don't need to worry about the notes. Moi just explain korim, and explain kora time ot I do more narration and writing part to olopman kom koru. So witch hunting is a major social issue, majorly kot hoi ase in Assam, aru ইয়াতে কোৱা হৈছিল ইণ্ডিভিজুৱেলছক, মানে ইফ ইউ ক্লিয়াৰলি চি ৱেৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছ পাৰ্টিকুলাৰলি ৱমেন। চ' কি পইণ্টছত আমি কি লিখিম, প্ৰাইমেৰিলি টাৰ্গেটিং ৱমেন, প্ৰাইমেৰিলি টাৰ্গেটিং ৱমেন। আৰু এটা পইণ্ট আমি কি লিখিব পাৰি ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফ ইজ দেট এই উইচ হাণ্টিঙৰ যোনটো ধাৰণা বা উইচ বুলি লেবল কৰাৰ যোনটো অপিনিয়ন, সেইটো ক'ৰ পৰা আহে, ইট কামছ ফ্ৰম ছুপাৰষ্টিশ্যন, যোনটোৰ একো এভিডেঞ্চ নাই, পিছত লেক অফ এডুকেশ্যন, এণ্ড এইবিলাক কি হয় ইজ লিংকড টু মিছফৰ্চুন, ৰাইট, মিছফৰ্চুন। চ' নাও উইল কাম বেক এণ্ড ৰিড দি ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফ অফ দিছ পেছেজ, আৰু তেনেকুৱাই আমি আৰু দুটা কি পইণ্টছ উই উইল ট্ৰাই টু গেট ইট ফ্ৰম দিছ পেৰাগ্ৰাফ। চ' ওৱান অফ দ্য most vocal and tireless campaigners against this horrific practice was Birubala Rabha. তেওঁ social activist আছিলে। From Gwalpara, Assam, she began her journey against witch hunting. Witch hunting মানে য'তে উইচবিলাকক লেবেল কৰি মাৰি দিয়ে, সেইটোৰ এগেইনষ্টত তেওঁ এজন এক্টিভিষ্ট আছিলে। She raised her voice, she did her efforts in the pursuance that she could end this practice. After witnessing the brutal consequences of superstition in her own village, I remember a story I once read about her where it was mentioned that their putekor kiba eta bemar hoisile and they went to a shaman. Shaman mane village kisuman enukwa thake who profess that they know many things about medical terminologies, right, but they do not have a valid qualification, kintu tothapio ki kore okhud diye বা কিবা বেমাৰ হ'লে এইটো ক'ব কি কোনোবাই বোলে ভূতে ধৰিছে। চ' such kind of things happened with her own son, and from that she was raised in a big concern. She raised a big concern in her own self, and in the pursuance of that she later started her fight. The struggle was long, but she was able to bring a lot of difference in the society today. So over the years Birubala dedicated her life to raising awareness about the issue. ইছ্যুটো বহুত বেছি তেওঁ এৱেৰ কৰিব বিচাৰিলে। গোটেই গাঁওবিলাকত বেলেগ বেলেগ গাঁৱতো গৈছে, তেওঁ নিজে ট্ৰেভেল কৰিছে, মানুহবিলাকে ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলে, বিকজ হোৱাট শ্বি স্প'ক এবাউট ৱাজ কমপ্লিটলি এলিয়েন টু দ'জ পিপল হু ডিড নট হেভ এ বেচিক ভেলিড এডুকেশ্যন। তেওঁ এডভকেট কৰিছে এডুকেশ্যন, মানে এডুকেশ্যন হ'ব লাগে বুলি সেইটোকো তেওঁ আগবাঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁ ছাপোৰ্ট দিছে, এণ্ড ৱৰ্কিং উইথ আছাম গভৰ্ণমেণ্ট টু পাছ লেজিছলেশ্যন আগেইনষ্ট উইচ হাণ্টিং। তেওঁৰ ইমান বছৰৰ এটা ষ্ট্ৰাগলৰ পিছত গৈ Assam government supported her efforts, and in near about 2015 Assam Witch Hunting Act eta ahisile, which is still now in place and which imposes a harsh punishment of at least 7 years to those people. Suppose ejon mohila ase and iblak villagers, so villagers may include other women also, men also. So villagers
termed বা label কৰিছে এই নাৰীগৰাকীক witch বুলি, right? So under Assam Witch Hunting Act 2015, these people can get arrested for at least a span of 7 years in jail. So it's a big change that came as a result of all the struggles that she had gone through. এই অধিকাৰটো তেওঁ আনিছে for those women who are innocent, right? So হেতুৱে ইয়াতে কোৱা হৈছে. So we will try to extract 2 points from this paragraph as well. So if you clearly see, I will provide the notes. তাতে first point that we can write was Birubala Rabha, তেওঁ was a notable. Why notable? Because of her work, she was famous world over. বেলেগ বেলেগ মানুহে আহি তেওঁলোকৰ কাম কৰিব চেষ্টা কৰিছে, এন্থ্ৰপলজিষ্ট আহিছে, sociologist বিলাক আহিছে. They tried to work with her. They expanded her work to different school of thoughts in their respective countries as well. And that's why she was also honored with an honorary degree of doctorate. That's why she was notable. Notable কি আছিলে? Activist আছিলে, social activist. Who was an activist in the society? আৰু কিহৰ কাৰণে তেওঁ activist আছিলে? Fought against witch hunting. Okay? আৰু এটা point আমি কি ল'ব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা extract? She started her activism যেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে? She witnessed the ill effects of superstition. মই short কাটত লিখিছোঁ. In her own village. এইবিলাক second paragraph অলপমান important points, right? Let's read the third paragraph. Birubala faced threats and opposition from communities that continued to believe in witchcraft. এনেকুৱা কিছুমান গাঁও আছিলে য'তে witchcraftটো প্ৰেক্টিছ কৰা হৈছিলে. বিৰুবালা তেওঁ নিজে গৈছিলে, তেওঁৰ নিজৰ এটা NGO আছিলে মিছন বিৰুবালা বুলি 2011 চনত এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন খোলা হৈছিলে. So she went with her team, but she was prevented from entering the village as well. She was given threats, opposition তেওঁ ফেচ কৰিব লগা হৈছে বেলেগ গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ পৰা. But her determination remained unwavering. কোনো তেওঁৰ determinationটো এফেক্ট কৰিব পৰা নাই. তেওঁৰ যোনটো struggle to continue আছিলে. Through her relentless efforts, several lives were saved. According to a data I found in newspaper, around 35 to 38 women were rescued from the site of death. মানে মৰিবলৈ লৈছিলে, she rescued them 35 to 38 in last decade. মানে 10 বছৰত around 35 to 38 women who were about to die because of being labeled as witch were rescued by Birubala Rabha and her team in the last decade. So you can quote this data as well. Jodi essay ta hai, precis, I don't think it is important to quote that. In case jodi ka hai, you can quote, but essay you can quote. 35 to 38 women were rescued by Birubala Rabha and her team in the last decade. And many women were rehabilitated into society after being accused of witchcraft. Rehabilitation to Birubala Rabha teo nije mane arrange kori disile for those women. Birubala's activism earned her national recognition, obviously, and she became a symbol of courage and change in Assam. So, দুটা point আমি ইয়াতে কি পাওঁ? Birubala worked with Assam government to raise, হেতু আমি, we can take that point from the previous passage, যোনটো আছে previous paragraphত, Assam government তেওঁলোক support কৰিছে, হেতু we can write that as well, that Assam government plus Birubala Rabha, তেওঁলোকে একেলগে বহুতখিনি বস্তু changes আনিছে. She was supported by the government. তাৰ পিছত along with this fifth point you can add despite facing threats. Okay? So একদম সৰু হৈ গ'ল, একদম short হৈ গ'ল. পিছত আৰু এটা আমি 6 নম্বৰ পইণ্ট দিব পাৰোঁ. Despite threatsটো পাইছিলে তেওঁ, her activism saved. তেওঁৰ কামখিনিয়ে saved lives of many plus rehabilitation. এইবিলাক সব নোটছত থাকিব. So you need not worry about that. Last paragraph, sadly, Birubala Rabha passed away recently, around May, if I can remember, leaving behind a legacy of fighting against superstition and protecting the vulnerable. Sunbilak Manuhor, who cannot raise voice of their own, who do not have a formal set of education, তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁ voice উঠাইছিলে, তেওঁলোকক
protect কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে, and she left behind a legacy to follow. Her work serves as a reminder of the dangers of ignorance. কেনেকৈ যদি এটা ছ'চাইটিয়ে ইগনৰেঞ্চ ফ'ল' কৰে, ছুপাৰষ্টিশ্যন ধাৰণা ফ'ল' কৰে, সেইবিলাক ফ'ল' কৰাৰ পিছত যিবিলাক ডেঞ্জাৰ্ছ আহে, সেইবিলাকৰ এটা লেচন আমাক শিকিবলৈ থাকি গ'ল. এণ্ড দ্য পাৱাৰ অফ গ্ৰাছ ৰুট এক্টিভিজমো আমি ইয়াৰ পৰা শিকিলোঁ, দেট কেন ব্ৰিং এবাউট বিগ ছ'চিয়েল চেঞ্জেছ, ৰাইট? চ' সেইটোৰ পৰা আমি দুটা পইণ্ট লিখিব পাৰোঁ. বিৰুবালা ৰাভা, মই শ্বৰ্টকাটত BR বুলি লিখিছোঁ, আৰ্ণড নেশ্যনেল ৰেকগনিশ্যন, তেওঁৰ নেশ্যনেল ৰেকগনিশ্যন পালে, এণ্ড ৱাজ ৰিগাৰ্ডেড এজ এ চিম্বল, এণ্ড ইজ অলছ' ৰিগাৰ্ডেড, এতিয়াও তেওঁ ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ এ চিম্বলাইজড কাৰেজ, মানে তেওঁক চিম্বল কৰা হৈছে কাৰেজৰ লগত ইন আছাম. এণ্ড ফাইনেলি আমি ক'ব পাৰোঁ, শ্বি ৰিচেণ্টলি পাছড away, লিভিং আ লেগেচি. পাছড away লেগেচি এটা তেওঁ আমাৰ কাৰণে, আমি চ' দেট উই কেন লাৰ্ণ ফ্ৰম দেট অফ এক্টিভিজম এগেইনষ্ট চিম্বলটো মই এনেকৈ লিখোঁ শ্বৰ্টকাটত, এগেইনষ্ট ছুপাৰষ্টিশ্যন. চ' ইয়াতে পেছেজত 4টা পেৰাগ্ৰাফ. I tried taking at least 2 points from each paragraph. That amounts to at least 8 points. Now on the next slide, we will write the précis, taking help from these key points. I'm sure when you go through the notes and watch this video again, you will understand what I'm trying to explain here. Okay, so we will, মানে পটককৈ আমি সেইটো প্ৰেচিটো মেইন হয়, প্ৰেচিটো আমি লিখাৰ চেষ্টা কৰিম. Now I'll go to the next slide to write the précis following the key points. So let me use another color. Precis. Precis, আমি এটা টাইটেল লিখিম ফাৰ্ষ্টত. So you can write Birubala Rabha. Pardon me for the handwriting. Notes will be given in the Telegram group. মই শ্বৰ্টত লিখিম a courageous woman. Okay? Against চিম্বলটো মই এনেকৈ লিখোঁ, witch hunting, WH in Assam. This can be a title. টাইটেলত বিৰুবালা ৰাভাৰ প্ৰফেশ্যনটো মেনশ্যন কৰিলোঁ, এ কাৰেজিয়াছ ৱুমেন, যোনে ফাইট কৰিছিলে, কজটো মই লিখিলোঁ, আৰু ইছ্যুটো কি, উইচ হাণ্টিং ইন আছাম. চ' টাইটেলত অলৱেজ ট্ৰাই টু ইনক্লুড আ বিট আইডিয়া এবাউট হোৱাট ইউ আৰ গোয়িং টু ৰাইট ইন দ্য প্ৰেছি. চ' প্ৰেছিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব লাইক দিছ, উইচ হাণ্টিং ড্ৰিভেন বাই superstition and ignorance, okay, has been a problem in Assam, especially but particularly বুলি লিখিব পাৰে, for women falsely accused of causing misfortune. So আমি কি কৰিম, we will go back to the previous slide and we will try to see যদি আমি কি পইণ্টছৰ লগত এইবিলাক মেচ কৰিছে নে নাই. So first পইণ্টটো আমি কি লিখিছিলোঁ, which hunting is a major social issue in Assam, primary targeting women. আৰু second point কি আছিলে first paragraphৰ, superstition, lack of education linked to misfortune. So ইয়াতে আমি কি চাওক, which hunting driven by superstition, ignorance and has been a problem, plus আমি specially for women to আমি quote কৰিলোঁ, and ইয়াতে causing misfortune. So এটা paragraphৰ দুটা key points I have used in this 2 lines. So that makes a summary. প্ৰেছি মানে summary হয়, যিমান পাৰোঁ আমি সেইটো কনচাইজ কৰিব চেষ্টা কৰিম দীঘল এটা পেৰাগ্ৰাফক. Now next line কি হ'ব, বিৰুবালা ৰাভা, এক্সামত শ্বৰ্টকাট নিলিখিব, তেওঁৰ নামটো গোটেই লিখিব, a social activist to SA বুলি লিখিছোঁ, from Gwalpara, okay, took up fight against this practice. সেনেকুৱা লিখিব পাৰে, after witnessing its impact in her village. Right? So we will now try to see whether we have followed the key points or not. I will go back to the previous slide again and try to see whether আমি সেইবিলাক follow কৰিছোঁ নে নাই. So second paragraph for
points bilak 3-4 hoy. So Birubala Rabha was a notable social activist, fought against witch hunting, fine. Aru tare second to ki witnessed ill effect superstition in her own village. Now see, let's check. So Birubala Rabhar upor likhilu from Gwalpara, fight against this practice mane witch hunting after witnessing its impact in her village. So we have clarified, verify korilu, we have used the key points again to write just 2 lines. Let's write next, mane ki likhibo lage next. Despite opposition and threats. Heneke koi likhibo pare. Ki hoisile? She dedicated her life raising awareness, working with government to pass anti-witch hunting বা এটো নিলিখিলো হল to pass harsh laws বুলি কব পাৰে বা legislation কব পাৰে and অকল হেতু কৰা নাই তেওঁ ৰেস্কিউ কৰিছে plus rehabilitate the victims. Now let's check again. Previous slide. Assam government and Birubala Rabha despite facing threats তেওঁ কি কৰিছে saved lives of many আৰু rehabilitate কৰিছে আৰু Assam government তেওঁক support কৰিছে. This is from the 3rd paragraph and they have passed legislation as well. ইয়াতে legislation to আছে, if you clearly see on the left ইয়াতে মই quote কৰিছো legislation হেতু law কথা আমি তাতে maintain কৰিছো. Now we are going towards the end of the précis. Birubala Rabha's relentless মানে relentless or meaning to মানে continuously without taking rest relentless efforts saved many lives and she became a symbol of courage. So last ki following her legacy. Okay, following her legacy of activism after she passed away. Continues to inspire change in Assam. তেওঁ আমাৰ লগত এতিয়া নাই যদিও কিন্তু তেওঁৰ efforts বিলাক they itself have now become inspiration. তেওঁৰ সেই ideologies, philosophy আৰু তেওঁৰ efforts বিলাক waste নহব. সেইবিলাক আগৰ generations বিলাকক আৰু বেছি inspire কৰিব আৰু ডাঙৰ changes বিলাক যেতিয়া আহিব it will be taken inspiration from her experience that are recorded now. So ইয়াতে চাওক লাষ্টত Birubala Rabha courage in Assam national recognition pale and passed away তেওঁ recently কিন্তু তেওঁৰ legacy of actions against superstition hetu inspire koribo okhomok. So with this I come to an end of this précis. I hope you liked it. Let us know in the comments if you liked this précis. For those who want to understand how to write the structure of précis, you can go back to the playlist and watch the first part or first video of précis writing. Let us know in the comments what else topics would you like us to cover.